will open that particular project folder, and here you have to type Python manage.py run server. So you open the application, same, quit the server, control break the application is correct without any errors in this case. Next, open the web browser. And in the web browser, we can run the program that is localhost colon 8000 slash enter. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ applications ಅವ ತೋರಿಸ್ತಾನ student register and student details. We have two things in this case. Let me just open the student details and see the records that were inserted in the previous class. So I can view the records that were inserted in the previous class. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ವಿ ನೆವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2013-2011 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ 2011 to 2024 ತನ if I display all the data, it will be a huge information in this. So data load ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ it will take more time. So for that reason, what we do is, instead of displaying all the data at a time, we will allow the user to search for the data in this case. So user now search ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, he can search the data from the given options in this case. Say example, search based on mobile number, search based on name, search based on the project title, whichever option you want you can give in this case. So let us search the data based on the name in this case. So search ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I have to create a one more HTML page. So ಇನ್ನೊಂದು HTML page create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to go to the name of the application, template folder, and you have to create that search page in the template folder. So search ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ open the Sublime Text editor in this, and here I will create one more file in this case. So adana the project olaga I have to store it in C drive vim inside this college, in college templates folder. I will call it as student search.html. So I have created one HTML page. So as usual, HTML structure bariri idrolaga, and here you can give a title as search student data, or you can just give search student. Same thing, I'll put it in the h3, say on the heading tag naga I'll paste it. And as usual, we need a bootstrap class in this case. So let me copy the links from the previous page. Okay, and even when we are searching the data, the display of the data is same. In our previous class naga, how I had displayed the data, I'll copy the whole code and paste it here. Okay, but the only difference is the data will be displayed by searching a particular record. So search ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we need to give one option to the user so that you can search the record in this case. So adakku you can make use of the center tag inside this form tag. Form name is equal to frm search, method is equal to post, autocomplete equal to off, close of the form tag. Inside the form tag, one the text box ಕೊಡ್ತೀನಿ, and I will give one button to search in this case. So input type is equal to text. Name I will give say student name, because I'm searching the data based on the student name in this case. Next, you can give a placeholder, enter student name, compulsory ada, so required, and I'll give autofocus equal to on, because I want the cursor to blink in that particular text box. So idadmela you can make use of input type is equal to submit, name btn submit, value is equal to search, and you can give the class names also. Class name btn info. Success code, I told you success whenever we are saving the data, I'll make use of success. Whenever I am clearing the web page, under type equal to reset use ಮಾಡಿದ್ರೆ btn warning use ಮಾಡ್ತೇನೆ. When I am searching for a data, I will make use of btn info in this. So on the color standards that we have to follow in all the pages in this case. So after this, on the class in the input type
text we have to give a class that is form hyphen control. So I've created a HTML page. And I told you in the previous class, data register ಮಾಡ್ದಾಗ whenever we have a form tag in this case, compulsory we have to write one tag inside this, that is CSRF underscore token. Without CSRF underscore token, the data will not be saved in this case. And above the center tag, I will make use of two flower brackets followed by MSG. Suppose now type the name irrilla antandre, it will display me a error message on the screen saying that record not found antali. I want the message to be displayed on the screen, which I will put it in H4. That's the H4 font size. Okay, isto that we have in the register page. So in the search page, very simple. What I have done in the search page is on the form tag use ಮಾಡಿಕೊಂಡು on text box and the button to search the record in this case. Next, ಕೆಲವು data display ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ I am using the same code which we had done in the yesterday's in the last class in this case. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, data ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ information pass ಮಾಡ್ತೀನಿ, search ಮಾಡಿ, if the data exists it will display the record to the user in this. Now go to the views.py. Sorry, whenever you create a new HTML page, you have to go to urls.py, add one new path in this case. I'll delete the previous comments. Add a new path and give the name of this as student search. Same thing, views.student search and name equal to student search. So on the HTML page add material, immediately we have to create one path inside the urls.py. Once you have created the URLs, like one path create madidri antandre, it will start displaying an error because it does not have a function called as student search student in this. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ student search name copy ಮಾಡ್ರಿ, go to views.py and create a function def search student colon. Inside this I will use a variable called data equal to empty, msg is equal to empty, return render open close request comma search student dot html. I'll just see that page on the screen in this. So now what I will do, I'll say localhost colon 8000 student details and I will give student search, and student search we forgot to put the parameter that is request. So now I will be able to see the search student screen. Our text box yes, I want it to be reduced to a small size in this case. Close door. So what we will do is very simple. Put this whole tag, that is search student search, in that put this entire form tag inside the same division tag use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು define ಮಾಡ್ಕೊರಿ. So div class equal to container hyphen fluid. Inside this div class equal to row, then div class equal to call hyphen lg hyphen 4. And suppose if call hyphen sm ittu antandre it is 12, call hyphen md hyphen 12. So medium device ittu antandre keep it 4, medium idre 12, large small idre 12, large ittu antandre 4 units divide ಮಾಡಬೇಕು, and inside this the whole form is written. Save and refresh the web page. So now I have got the content. But sir, the left ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು center na ಬರಬೇಕು. Center na ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I told you call hyphen lg ಇದ್ದಾಗ you have to give one more, that is offset. Offset lg4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾನ. So now it is in the center. So search next line ಬರಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು. It will not come because of the classes. ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ಸರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ what you have to do is very simple. You put these two tags inside of one more division tag. Both are in one division tag with class equal to
ಇನ್ಪುಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದ. ಇನ್ಪುಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಬೇಕು, ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದ. In that case, you already know there is a class called as MB, bottom margin ಬೇಕಾಗದ. I'll give it as 2, so it will give a gap in this case. Clear with this point? So, ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ the form design has been created in this. ಈಗ next, I have to search for the record in this. So, I'll search record ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ we go to the views.py in this case. So, views.py naga, there we will be writing a function to retrieve the data from the database. So, that goes to views.py and illi same if request.method double equal to post. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will enter the name of the student and he will click on search. ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ request.method post. Inside this, fetch the name that he has entered in the text box. ಆ text box ಏನು ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು request.post square bracket open close the name of the text box. So the text box is name kottini, student name. I'll copy this, paste. Okay, so I name type panana, I have brought that particular name. If you remember in the previous class when we retrieved all the data, now ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು we retrieved all the data in this. Same method we use here, that is data is equal to student data dot objects dot, instead of all we make use of one more function called as filter. Filter is like applying a condition. So ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು models.py ನ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ equal to name. Name is nothing but the variable which I am taking from the user. Sir, variable name compulsory use ಮಾಡಬೇಕೇನು? Not required in this. You can skip that and you can directly give the value. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ is equal to request.post student name in this case. So in that case ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ನಿಮ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ವಿವೇಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿವೇಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಚಿನ್. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಸಚಿನ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. And these variables you have to pass it as a parameter. So data colon data dictionary format naga na the information pass ಮಾಡಿ. Got this point? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಆ ಬಂದದ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ in the views search student page naga we are retrieving and displaying the data like we had done in the previous class. Got this point? So save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. So now I will give Vivek, click on search, I got the data. So Vivek has the error record, it is showing me 2 records. So I will give Sachin, if the record exists, it will display me Sachin. Let me check Rahul in this case, RAHUL. Do we have a Rahul in this? Illa. But Rahul illa data ತೋರ್ಸಂಗ್ಲಾಗೇನ, but sir ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, record not found ಅಂತೇಳಿ the message has to be displayed. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ we have to make a change in this. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ, ಫೆಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಇಫ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನ, ಟ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದ. ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನ, ಒಳಗೆ ಬಂದು he will bring the data, store it inside the variable data in this. Suppose null condition fail ಆಯ್ತು,
That is, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ನೇಮ್ ರಾಹುಲ್. ಆ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಸೇಯಿಂಗ್ record not found, and this message we pass it as a parameter in this case. So separated by comma colon, ಇದು in same dictionary method nage we are passing the second input in this case. Clear with this? So exist anta no one function we have seen in the today's class, filter anta no one function we have seen. Exist function ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಡೇಟಾ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಳಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು, ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಯ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೆಸೇಜ್ ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೀ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Save this, run the program now. Say now I will give Rahul. Click on search, it will display me a record note. I'll search for Sachin. Data bantu mal erase message erase ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಂಗದ. ಡೇಟಾ ಇತ್ತಂದ್ರ he will come inside this, ಡೇಟಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it will display me a message. Understood this point? So same ನಿನ್ನೆ ಬರ್ದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಡೇಟಾ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಡೇಟಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದೇನು ಪೂರ್ತಿ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಫ್ ಡೇಟಾ, and a table close ಆದ್ಮೇಲೆ it is end if. ಸೊ ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತದ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅವನ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಯಾವಾಗ ಎಂಟಿ ಇರ್ತದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್. ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂಟಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್, ಐ ಗಾಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸಪೋಸ್ ಆ ಡೇಟಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್, ದ ಟೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪುಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದ ಅವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಯಾವಾಗ ಡೇಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ, ಆ ಡೇಟಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟಿ ಇರ್ತದ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Clear with this point? No doubt in this? Okay. Ega, let us add one more record in this case. Say student register. Purti ಹೆಸರು ನೇಮ್ VICKY, surname RATHOD, Rathod, some random number, and password will keep it as 123. Your project topic Tony? The data is recorded. Ega, let us search his record in this case. So ಈಗ record search ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ I'll give wiki and click on search. Did I get the data? Why? Huh? I have to give the full name in this case, VICKYRATHOD. ಅವಾಗ on the data no display ಆಗ್ತದೆ. Even if I give one spelling mistake or even one space extra, the data will not be retrieved. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ತನಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಾಗ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ VICKY and the data gets retrieved, which is better. Full name exact type ಮಾಡೋದು better option ಅಥವಾ just few characters in that to bring the data, which is better? Few characters in this.
So few characters naga data retrieve ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ we have to make a small condition in the data retrieval. That is student name underscore underscore ಎರಡು underscore ಹಾಕ್ತೀವಿ I contains CONTAINS. So if I make use of this I contains ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ನಾಗಿಂದ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಎರಡೇನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಐ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ವಿ ಐ ಅಂತ ಎರಡು ಲೆಟರ್ ಅವ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Let me refresh. Okay. So if I just type VI search, I got all three records. That is, I got Vivek Nannu VI ada, Vicky Olannu VI ada, I got the data. Say I want to retrieve the data whose name has a letter R. Search. So I can see Vicky Rathod naga R ada and Rajesh Nannu R ada. So like this I can give one particular character. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಐ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಗೆ ಇರಬೇಕೇನೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ನಾಗೆ ಇರಬೇಕೇನೋ ಹಂಗೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಇ ಕೆ VIVEK ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎರಡು. If I just type VE, it will bring the data. If I just type E, it will bring the data whose name has a letter E in this case. Vicky Rathod illa. But I have for Vivek and Rajesh in this case. So one letter match adru it will bring the data. Multiple ನೀವು ಏನು type ಮಾಡ್ತಾರೆ it will get that information on the screen. Understood this point? So using this I contains method, you can do this particular operation in this case. Clear with this? Here, randomly we can search for a record and we can display the data to the user in this. Clear with this? Any doubts in this case? So this is how we perform the